ಬಹುಶಿಸ್ತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂತಹ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊಸತನಕ್ಕೆ ಚಾಲಕಶಕ್ತಿಯಂತೆ ಇರುವ ಪ್ರಮುಖ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಗೀತಂಬ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಎಂದು ಪರಿಭಾವಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 13ನೆಯ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕುರಿತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಈ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಪಕ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟುಮಾಡುವಂತಹ ಸಂವಾದಗಳು ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ಭಾಗಿದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಐಯುಸಿ ಫೌಂಡೇಶನ್, ದಿ ಇಂಡೋ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಜೊತೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಎಐ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ತರುವುದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೊಸ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು, ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರನ್ನು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಾಯಕರನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ತಂದಿತು. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಾಧಿಪತಿ ವಿ.ಸಿ. ಡಾ. ಎಸ್. ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಕೆಎಲ್ಇ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರೊ-ಚಾನ್ಸಲರ್ ಡಾ. ಅಶೋಕ್ ಎಸ್. ಶೆಟ್ಟರ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉಗೀತಂಬ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೊ-ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಪ್ರೊ. ಬಸವರಾಜ ಗುಂಡಪ್ಪ ಕೆ. ಪ್ರಮುಖ ಗಣ್ಯರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ತರಬೇಕಿರುವುದು ಈಗ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯಷ್ಟೇ ಆಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಾಧಿಪತಿ ಡಾ. ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ್ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಭಾರತದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವೀಧರರು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವಂತೆ ಆಗಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೇಗೆ ಒಂದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಇದೇ ದಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಅನಿಸಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಕೆಎಲ್ಇ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರೊ-ಚಾನ್ಸಲರ್ ಡಾ. ಅಶೋಕ್ ಎಸ್. ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು, ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳು ಮಾಹಿತಿಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ ಮಾತ್ರವೇ ಉಳಿಯಬಾರದು, ಅವು ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು. ಬದಲಾಗುವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳುವ ನಾಯಕರನ್ನು ಎಐ ಜಗತ್ತು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ನಾಯಕರನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಬಹುಶಿಸ್ತೀಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. Good morning all, and thank you very much for coming over to this campus and making a news out of this. Thank you very much. This particular conference is called as ICT-IEE 2026, meaning International Conference in Transforming Engineering Education. This is in collaboration with what is called as IUCEE Foundation, meaning India Universal Collaboration in Engineering Education is a foundation which started way back in 2005-2006. Since 2014, the first conference has been started of this kind, and this is the 13th in series. So we had this opportunity of hosting this conference. The main objectives and features of this conference is in connection with understanding the changes in the engineering education scenario. Once we understand what are the changes in the engineering education scenario, the first thing that comes to the mind is not going directly to the students. The faculty needs to be trained. So in that direction, what do we do with the teaching learning process in the classrooms? So this particular conference focuses on all that kind of teaching learning pedagogy that is to be reformed, go on for the changes as we see the requirements connected with the present scenario. In that direction, there are academicians from pan-India representing almost 18 to 20 states and the international academia leaders representing 6 countries. Put together, there are about 800 plus registrations, about 420 are the students participants, and there are about 400 plus faculty, people representing academia, institutions, academic leaders, policy makers, and also representatives from the industry. This conference also has a particular events connected with students, that's called as IASF, which will have students working on the hackathons. They will be participating on the hackathon that's called as Edu AI Thon. And there are poster presentations, there are seminars, workshops where students are going to participate and come with what are those best practices they have gone through in their campuses, in their organizations,
which are taught by their teachers. So this is a platform where academicians exchange their best practices that have been implemented, tested, and the outcomes are good. In that direction, we had about 450 plus papers that had come to us, and as paucity of time to be completed in 2 days, there are 78 best of them being selected through a jury, and for the next 2 days, 2.5 days, these 78 papers would be presented. And as I said, these are teaching learning pedagogy, the best practices, and how do we cope up with the changes in the present scenario. Especially the theme that we have chosen is connected to the AI. AI is the driving source which leads everything. I'm not wrong if I say the time is not far off where there can be nothing that would be done without the AI. AI in education, AI in we have started AI in recruitments, AI in large scale kind of segmentation and processing. Everything, all the AI models are being implemented, and going forward, Geetham University is going to be AI driven university. So this is the main objective, where teachers and students come together and understand the best practices and the successful stories that are going to be narrated from their respective institutions. So this would be for about 2.5 days up till 10th. Thank you.